Good morning, everyone. So I'm Kartika from Aspira 110 batch. So today, walking you through an app which especially empower women on the basis of the fashion and styling. And my app name is Wise Wear, where it resonates by your fashion. This app idea, which is inspired from an incident that happened in my life. So I usually play badminton with my friends. One day, on one weekend, we all went to our hometown and one girl stayed back in Bangalore. So she called me and she started ranting about she's lonely. Problem is teenagers are finding stress and anxiety because of academic pressure or any overthinking and also we given a solution to mental health that provides the personalized tools like exercise and the expertise and help the users manage their stress and reframe their thoughts and regain the emotional fitness because struggle to track their fitness goals in their busy life. Whom we are solving this fitness because looking for a virtual training to manage their fitness goals. Why we are solving to stream workout seasons and create a better connection between clients and trainers. The goal is for users easily track their daily fitness. How we are solving the problem? Virtual training connection, in-app messages with trainers and health tracking, nutrition tracking. అబౌట్ ఆస్పైరా నేను యాక్చువల్గా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేశాను కానీ నేను రీసెంట్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా చూసి Hi guys, myself Kaushik Gupta. I came from Shimoga district, Karnataka. My background is computer science and యూఐఏఎక్స్ కూడా ఒక క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ అని నాకు అర్థమయ్యి నేను ఈ ఫీల్డ్ గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. మధ్యలో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ని చూశాను కానీ నాకు ఆస్పైరా చాలా బెస్ట్ అనిపించి లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఏ ట్రై అని చెప్పి నేను ఒక డెమో క్లాస్ చేరాను. అది నాకు చాలా నచ్చింది, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం అంతా. Then I wanted to choose the designing field, then I choose a UI UX and I wanted to find a good offline course, so I choose the Aspira. For that there is a great knowledge in UI and UX, the mentors are great knowledge and collaboration in offline is great. Mainly I wanted that, so I choose that Aspira. The mentors are friendly and great knowledge. నాకు ఆన్లైన్లో అయినా ఆఫ్లైన్లో అయినా ఏ టైంలో అడిగినా కూడా నాకు రిప్లై ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు గివ్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్, I think Aspira is the destination.